फायर सर्विस में कॉल करने का दौरान सबसे पहले है कि लोग बहुत जल्दी में बात करते हैं, क्योंकि फायर का इंसिडेंट है या कोई भी एक्सीडेंट हुआ, प्रॉपरली डिटेल एड्रेस नहीं करते फायर सर्विस को। उन्होंने जो भी थोड़ा बहुत जानकारी दे के, यानी कि 50% जानकारी देने के बाद फोन को कट ऑफ कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I ain't tired, you first. I write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let